Good afternoon, everyone. Today we have chosen the topic MGM Core Values. So we have role play like what is primacy, what is respect, and what is integrity, what is altruism, what is collaboration and excellence. So now I give the mic to Reena sister. She will take over from here. Good afternoon, all. As healthcare professionals, our responsibility goes beyond treating illness. We are here to care for people with compassion, respect, integrity, primacy, collaboration, altruism, and excellence. Primacy of the patient. Patients are the heart of every decision. All actions are directed toward enhancing patient welfare and outcomes. Respect. Treat all patients, their families, and colleagues with dignity and courtesy. Foster an environment that embraces equality, inclusion, and empathy. Integrity. Uphold strict ethical standards, transparency, and accountability. Commitment to honesty in communications and actions. Altruism. Driven by a deeply rooted selfless desire to serve. Emphasizes compassion and an unwavering commitment to patient well-being. Collaboration. Team-driven care. Multidisciplinary experts working together, supported by smart technologies. Encourages continuous learning and coordinated treatment strategies. Excellence. Pursuing outstanding clinical outcomes and patient experiences. Constantly innovate and strive to exceed benchmarks. These values guide us in every interaction, whether in OPD, OT, ICU, or ward. Today, our team is presenting a short scenario based on core values. Through this simple scenario, we hope to highlight how small actions like listening, supporting, respecting the principles of placing patient needs can make a big difference in patients' experience, especially when they are vulnerable and alone. This scenario is a simple reminder that every patient, no matter their background or situation, deserves to be heard, supported, and treated with humanity. We as a team and as individuals can continue to embody our hospital's core values in every patient interaction. I'd like to introduce our team members who will be part of the presentation. Good afternoon, everyone. I'm Manju from OPD. I'm act as patient care service. Good afternoon, everyone. My name is Sugandhi. I am act as a staff nurse. Good afternoon, everyone. My patient OPD department. Good afternoon to all. I am Bhuvaneshwari, pharmacist. Good afternoon, everyone. I am Yamini, security department. ஐயோ என்னால் உடம்பு முடியலையே, தலை வலிக்குது, ஜுரம் வராமல் இருக்கு, உடம்பு ரொம்ப வலிக்குது, என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியலையே, என் பிள்ளை எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே, என் பிள்ளைய நான் பார்த்து பேசணுமே. ஹலோ ஹலோ பா, நான் அம்மா பேசுகிறேன்ப்பா. சொல்லுங்கம்மா. அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியல, தலைவலி, ஜுரம், உடம்பெல்லாம் வலிக்குது, தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்குது. ஐயா எங்கே இருக்கிற நீ? அம்மா நான் கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கேன், கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கேன். காலையில் நல்லா தானே இருந்தீங்க பார்த்துட்டு வரும்போது, என்னாச்சு? நல்லா தான் இருந்தேன், திடீர்னு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமாக இருக்குதுயா, நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், வரியா? அம்மா நான் வரதுக்கு எப்படியும் 1 hour ஆகிடும், கொஞ்சம் லாங்கில் இருக்கேன். நீங்கள் ஒன்று பண்ணுறீங்களா, பக்கத்தில் ஆட்டோ இருக்கும், ஆட்டோ பிடிச்சி நீ டைரெக்டாக ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுங்க, நான் டைரெக்டாக ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடுறேன். எங்கய்யா? இங்கே மலர் எம்ஜிஎம் சொல்கிறாங்களா? அந்த பக்கத்தில் நம்ம எம்ஜிஎம் மலர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போங்க. சரி ஐயா, நான் அங்கே போகிறேன், நீ வரியா? நான் வந்துடுறேம்மா, டைரெக்டாக ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடுறேன். அப்பா தனியாக போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குதையா, நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? இல்லைம்மா நான் வந்துடுறேன், நீங்கள் போங்க, நான் வந்துடுறேன். நான் வந்துடுவேன். சரியா, நான் போகிறேன். ஓகேம்மா, நீ முடிச்சுட்டு வந்துடுறியா? ஓகேம்மா. குட் மார்னிங் மேம். என்ன ஹெல்ப் வேணும்? எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஃபீவர், ஜுரமாக இருக்குது, நான் வந்துட்டு டாக்டரை பார்க்கணுமா? ஓகே, சரி வாங்க மேம் பார்த்துக்கலாம். குட் மார்னிங் மேம். சொல்லுங்கள் மேம். மார்னிங்மா, எனக்கு ஃபீவரிஷாக இருக்குடா. ஓகே. ஜுரமாக இருக்குது, தலைவலி, இடுவலி எல்லாமே இருக்குது, ஒரு மாதிரிக்கு இரும்பல்லாம் வரா மாதிரி இருக்குது. ஓகே மேம்.
எனக்கு கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் பார்க்கணுண்டாம்மா. ஓகே, எமர்ஜென்சியில் ரொம்ப உடம்புக்கு முடியலையா? எமர்ஜென்சியில் பார்க்குறீங்களா இல்லை ஓபி டாக்டர்ஸ் பார்க்குறீங்களாம்மா? ஓபி டாக்டர் என்ன ஓபி டாக்டரே பார்த்துக்கிறேன். பார்க்குறீங்களா? எமர்ஜென்சிலாம் ஓகே பயமாக மேம். இருக்குமா? ஓகே மேம், வாங்க மேம் ஓபிக்கு போகலாம். சரி. மேம் இங்கே உட்காருங்க மேம். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆல்ரெடி வந்திருக்கீங்களா? இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா மேம்? இதுதான்மா ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்களா? நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயில் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் மேம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். அதுக்குள்ளே பிபி வெயிட் செக் பண்ணிடலாம் மேம். சரிங்களா? சரிங்கம்மா. சிஸ்டர், இந்த பேஷண்ட் வந்து ஓபிக்கு வந்திருக்காங்க ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் பார்க்க. உங்களுக்கு பிபி வெயிட் செக் பண்ணிடுங்க. குட் மார்னிங் மேம். உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள். மைத்திலிமா. ஓகே மேம், உங்களுக்கு வைட்டல் சைன்ஸ்லாம் செக் பண்ணிடலாம் மேம். சரிங்க மேம். பேஷண்ட் ஆல் வைட்டல் சைன் செக்குடு. மேம் பிபி உங்களுக்கு 138 இருக்குது, பல்ஸ் ரேட் 78 இருக்குது மேம், SpO2 99% இருக்குது, டெம்பரேச்சர் 99 டிகிரி பேரன்கேட் இருக்குது. இப்போது அவங்க வந்து உங்களை டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவாங்க. பிபி அதிகமாக இருக்குதா கம்மியாக இருக்குதாம்மா? நார்மலாக தான் மேம் இருக்குது, பரவாயில்ல. சார்கிட்ட பேசுங்க, என்னன்ட்டு சொல்லுவாங்க. சரி மஞ்சு, எங்களுக்கு வைட்டல் சைன்ஸ்லாம் செக் பண்ணிட்டேன், சார் பார்க்க கூட்டிகிட்டு போங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுட்டேன் மேம். டாக்டர் ஃபீஸ் இங்கே பே பண்ணிடுங்க, டாக்டர் பார்த்துடலாம். சரிங்களா? சரிம்மா. ஓகே மேம். கேஷா கார்டா மேம்? ஜிபே தாம்மா. நீயே பண்ணிடுறியா? ஓகே மேம். சரி, வாங்க மேம் உள்ளே போய் டாக்டர் பார்க்கலாம். சரிம்மா. ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க மேம். வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம்மா. தலைவலி, என்ன பண்ணது உங்களுக்கு? தலைவலி, ஜுரம், உடம்பு குளிருது, இடுப்புலாம் ஒரே வலியாக இருக்குது மேடம். எத்தனை நாளாக இருக்குமா அது? இன்னைக்கு காலையிலேருந்து தான் மேம் இருக்குது. ஓகே, வேறு ஏதாவது மெடிசன் அலர்ஜி ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு? எனக்கு அந்த மாதிரி அலர்ஜி எதுவும் இல்லை மேம். ஓகே, டெம்பரேச்சர் மைல்டாக தான் இருக்குது. இப்போ ஸ்டார்டிங் இதுதான். கூட வேறு யாரும் வந்திருக்காங்களா? என் கூட யாரும் வரல மேம். அப்படியா, சரி. ஓகே, இப்போ அதுதான் நம்ம பேசிக் பிளட் டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்து பார்ப்போம், எதுவும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் எழுதி கொடுக்குறேன். ஸோ அது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுங்க, பண்ணிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் கொண்டு வாங்க. ரிப்போர்ட்ஸ் இப்போ ஈவினிங் தான் ரெடி ஆகும். ஸோ எடுத்துட்டு வாங்க. இப்போதைக்கு போடுறதுக்கு மெடிசன்ஸும் எழுதி கொடுக்குறேன். பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் கொண்டு வந்து பாருங்க, நம்ம என்னென்ன இது பண்ணலாம். சரியா? மஞ்சு, உங்களுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் எழுதியிருக்கேன், அதை பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மெடிசனும் எழுதியிருக்கேன். ஃபார்மசிக்கு கொஞ்சம் கைட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ. மேம் இப்போ டாக்டர் வந்து பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மேம். உங்களோட யாரும் வந்திருக்காங்களா மேம்? உங்களை அழைச்சிட்டு போ. நான் தாம்மா சொன்னேனேம்மா, என் கூட யாரும் வரல, நீ தாம்மா கூட வரணும். ஓகே மேம், நான் உங்களை பார்த்துக்கிறேன் மேம். இப்போ பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன், இசிஜி, செஸ்ட் எக்ஸ்ரேலாம் கொடுத்துருக்காங்க மேம். பண்ணிடலாமா மேம்? இப்போ பண்ணிக்கலாம். ஓகே மேம். ஃபர்ஸ்ட் பிளட் எடுத்துடலாம் மேம். அதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டீங்களா மேம்? காலையில் சாப்பிடலாமா நான் இன்னும்? ஓகே மேம், நான் உங்களுக்கு டீ காஃபி ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். நீங்கள் சேரில் உட்காருங்க மேம். என்னால் நடக்க முடியலம்மா. நடக்க முடியலைங்களா? ஓகே மேம், அதுக்கு முன்னாடி நான் வீல் சேர் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். சேரில் உட்காருங்க மேம். சரிங்களா? சரிங்க. ஹலோ சிஸ்டர், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் பி பிளாக் ஒரு வீல் சேர் எடுத்துட்டு வந்துருங்க சிஸ்டர். அந்த உடனே வரமா? சிஸ்டர், உங்களுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் எடுக்கணும். ஸோ அவங்களோட கூட கொஞ்சம் கைட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு பிளட் எடுத்துடலாம் சிஸ்டர். பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க, பிளட் எடுக்கணும் உங்களுக்கு. ஓகே, நான் எடுத்துகிட்டு கூப்பிட்றேன், நீங்கள் வெளியே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே சிஸ்டர். சாம்பிள் எடுக்கணும், பிளட் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இருந்து. கை கொஞ்சம் காமிக்கிறீங்களா? சாம்பிள் கலெக்டட். பேஷண்ட்க்கு சாம்பிள் எடுத்தாச்சு, கூட்டிகிட்டு போங்க. ஓகே சிஸ்டர்.
பே பண்ணுவாங்க சார். சார் காஃபி ஃப்ரீ தான் சார், ஸ்டாஃப் காஃபி சார். சிஸ்டர் நீங்கள் குடிச்சிட்டு இருங்க மேம், நான் போய் இசிஜி ரூமில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரேன். சிஸ்டர் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இசிஜி எடுக்கணும், பேஷண்ட்டோட யாரும் வரல, கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்க. 2 பேஷண்ட் இருக்காங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வைங்க. சிஸ்டர் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் முடியலையா, ஷிவரிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கா, உங்களுக்கு குளிர் தான், முதல்ல கொஞ்சம் எடுத்துட முடியுமா? சரி கூட்டிட்டு வாங்க, ஓகே எடுத்துறேன். சிஸ்டர். பேஷண்ட் இசிஜி டேக்கன். மஞ்சு, பேஷண்ட்க்கு இசிஜி எடுத்தாச்சு. ஓகே சிஸ்டர். எக்ஸ்ரே எடுக்கணும், நீங்களே அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிருங்க. ஓகே சிஸ்டர், தேங்க்யூ ஸோ மச். அக்கா நீங்கள் பேஷண்ட்டை வெளியே வெயிட் பண்ணுங்கக்கா, நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ரே எடுக்கணும், நம்ம அங்கே கூப்பிட்டு போகலாம். ஹலோ சிஸ்டர், ஓபியில் இருந்து மஞ்சு பேசுகிறேன். எக்ஸ்ரேக்கு ஒரு பேஷண்ட் வராங்க சிஸ்டர், கொஞ்சம் எடுக்க முடியுமா? சரி ஓகே, ஃப்ரீயாக இருக்கா இப்போ? ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும், எடுத்துறோம். ஓகே சிஸ்டர், நான் அழைச்சிட்டு வரேன். அம்மா எக்ஸ்ரேக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்ற சொல்கிறாங்க, எனக்கு பயமாக இருக்குதம்மா ட்ரெஸ் எல்லாம் இது பண்ண. கூட ஆள்லாம் இருப்பாங்க மேம், லேடி டெக்னீஷியன் தான் இருக்காங்க, அவங்க உங்களை பார்த்துப்பாங்க மேம், சரிங்களா? நீங்கள் பயப்படாதீங்க. சரிம்மா. வெளியே வெயிட் பண்ணுங்க, எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம். ஓகே சிஸ்டர். பேஷண்ட் எக்ஸ்ரே டேக்கன். மஞ்சு இன்னும் வரல சார், பேட் பாயாக இருக்காங்க. மஞ்சு, பேஷண்ட்க்கு எக்ஸ்ரே எடுத்தாச்சு. தேங்க்யூ சிஸ்டர். ரிப்போர்ட் கொடுத்துறீங்களா சிஸ்டர்? நாங்கள் வெளியே வெயிட் பண்ணுறோம், ஏன்னா பேஷண்ட் வந்து வெளியே கிளம்பணுமா, அவங்களுக்கு மட்டும் இப்போ கிடைக்கும், ரிப்போர்ட் அப்புறமேட்டுக்கு அடிச்சு தரோம். ஓகே சிஸ்டர், இப்போதைக்கு நாங்கள் அதை வச்சு டாக்டர் பார்த்துருக்கோம், ரிப்போர்ட் மட்டும் கொடுத்துருங்க சிஸ்டர். மேம் இப்போதைக்கு இசிஜி செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு மேம். பிளட்டு கொடுத்தது வந்து ரிப்போர்ட் ஒரு 4 hours ஆகும். நம்ம இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபார்மசி மெடிசன் கொடுத்துருக்காங்க மேம், நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரிப்போர்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் உங்களுக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் மேம். நீங்கள் அப்போ கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக வந்து டாக்டர் பார்த்துக்கலாம் மேம். இப்போதைக்கு ஃபார்மசி போயிட்டு மெடிசன் வாங்கிக்கலாம், சரிங்களா? ஓகே மேம். அக்கா ஃபார்மசி வரலாம் அழைச்சிட்டு வந்துடுங்கக்கா பேஷண்ட்டை. சிஸ்டர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் வேணும் சிஸ்டர். வணக்கம். இந்த டாக்டர் பார்த்துட்டேம்மா. ம் சரி சரிம்மா. ஆன் பண்ணான் மேம் சொல்லுமா. எந்தெந்த மெடிசன் இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் மெடிசன் மார்னிங் அண்ட் நைட் ஆஃப்டர் ஃபுட் எடுத்துக்கணும். செகண்ட் வந்து மார்னிங் அண்ட் நைட் பிஃபோர் ஃபுட். சரிங்க. தேர்ட் வந்து மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் நைட். எல்லாம் ஸ்ட்ரிப்பாக தான் தருவீங்களா மேடம்? ஆமாம், ஸ்ட்ரிப்பாக தான் தருவோம், இங்கே கட் பண்ண மாட்டோம். சரிங்க. இது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கணும். சரி. கஃப் சிரப் ஒன்று எழுதிக்காங்க. சரிங்க. மார்னிங் 10 ml, ஆஃப்டர்நூன் 10 ml, நைட் 10 ml எடுத்துக்கணும். சரிங்க மேம். எல்லாமே கவரில் போட்டு எழுதி தரேன். சரிங்க, எடுத்துக்கோங்க. சரிங்க. டோட்டல் எவ்வளோ ஆச்சுமா? நான் தான் கேட்குறேன். வெயிட் பண்ணுங்க மேம், பில் போட்டு தரேன். சிஸ்டர் முடிஞ்சிருச்சா சிஸ்டர்? பேஷண்ட்க்கு பசிக்கு தான், வீட்டுக்கு போகணுமா? சிஸ்டர் பேஷண்ட் லாபியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எவ்வளோ பில் அமௌண்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்கள், நான் போய் பேஷண்ட்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்.
சார் டாக்டரை பார்க்க தான் சார் போகிறோம். பில் அமௌண்ட் 950. பேஷண்ட் கேஷா கார்டா ஜிபேவா? ஜிபேமா. ஜிபே ஸ்கேன் பண்ணி கொடுக்கட்டுமா மேம்? இன்னும் சிஸ்டர் ஸ்கேன் பண்ணி எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணுங்க. பின் நம்பர் போட்டுருங்க மேம். வெயிட் பண்ணுங்க மேம், பில்லு வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. மேம் வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் மேம். வேற ஏதோ டாக்டர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போகலாமா இந்த மாத்திரை தானன்ட்டு? மறுபடியும் டாக்டரை பார்க்கணுமா மேம்? ஆமாம். சரி மேம், நான் டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போகிறேன், வாங்க. ஒரு நிமிஷம் சிஸ்டர், டாக்டர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். டாக்டர், பேஷண்ட்டுக்கு ஏதோ டவுட் இருக்கான் டாக்டர். என்ன டவுட்? ரிப்போர்ட் இதில் இருக்கு, மெடிசனில் ஏதோ டவுட் இருக்கான் டாக்டர். உள்ள அனுப்புங்கக்கா. என்ன டவுட்மா சொல்லுங்க. இது மெடிசன் சொன்னாங்க ஃபார்மசியில் மேம். அது இருந்தாலும் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே கரெக்ட் மெடிசன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதே இதுதான். ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லை. இந்த மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டும் வரட்டும். வந்தோடனே அதுக்குள்ளே ரிட்டன் நாளைக்கு வாங்க பார்த்துடலாம். ரொம்ப நன்றி மேடம். பார்த்துக்கோங்கம்மா. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். முடிஞ்சுதா மேம்? முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, டவுட் கேட்டிங்களா மேம்? மேம் இப்போ போலாமா மேம்? வீட்டுக்கு போலாமா? வீட்டுக்கு போகலாமா? ஓகே. உங்க சன் வராங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க, ஃபோன் வருவாங்களா? பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் மேம். கொஞ்சம் கேட்டுட்டு இன்ஃபார்ம் பண்றீங்களா மேம்? எனக்கு வீல் சேர் வேண்டாம், நான் நின்றுக்கிறேன். நான் வீட்டுக்கு தானே போகிறேன். வேண்டாம் வேண்டாம்ப்பா. கீழே லாபி இருக்கு மேம், உங்களோட ஃபைல் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. இதுல தான் டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ பத்திரமா வச்சுக்கோங்க மேம். ஹலோ, ஒரு நிமிஷமா. ஹலோ ஹலோ அப்பா. அம்மா சொல்லுங்கம்மா, டாக்டரை பார்த்துட்டிங்களா? டாக்டர்லாம் பார்த்துட்டேன். மெடிசன் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்ரே, இசிஜி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேம்மா. இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃபே ரொம்ப நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டாங்க ஐயா. அப்படிங்களா? ஆமாப்பா. இல்லை, நான் வந்துட்டு இருக்கேம்மா. ஃபுல்லாக டிராஃபிக்காக இருக்கு, என்னால் வர முடியல. இன்னும் வந்துன்னு இருக்கியாப்பா? நேராக வீட்டுக்கு வந்துடுறியா? இல்லைம்மா, நான் ஹாஸ்பிட்டல் தான் வந்துட்டு உங்களை வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன். வேணாப்பா, நான் இங்கேருந்து ஆட்டோவில் போய்க்கிறேன். பக்கத்தில் தான் நான் ஆட்டோவில் போய்க்கிறேன். அப்பா சொல்லுங்கம்மா. இங்கே எல்லாருமே நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டு அமிச்சாங்கப்பா. இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸில் இருக்க செக்யூரிட்டியிலேருந்து, ரிசப்ஷனிஸ்ட்லேருந்து, எனக்கு பில்லிங் பண்ண ஸ்டாஃப்லேருந்து, விசிஜி எக்கோ எடுத்த டெக்னீஷியன்லேருந்து, அப்புறம் நர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே நல்லா ரொம்ப பார்த்தாங்க. டாக்டர்லாம் சூப்பராக பார்த்தாங்கப்பா. வீல் சேர் எடுத்து அந்த ஸ்டாஃப்லேருந்து எல்லாருமே நல்லா பண்ணாங்கப்பா. எனக்கு எல்லாமே பார்த்தாங்கப்பா. நீ இல்லாத குறைய அவங்க தீர்த்து வச்சாங்க ஐயா. ஓகேம்மா, சூப்பர்மா. தனியாக போனீங்க, எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். பரவாயில்ல. இல்லைப்பா, எம்ஜிஎம் மலரில் செமையாக எல்லாத்தையும் முடிச்சிருந்தாங்கப்பா. சரிம்மா. அப்படின்னா என்னோட ஃப்ரெண்டோட அப்பாவுக்கும் உடம்பு சரியில்லை, அவரையும் அங்கேயே அட்மிட் பண்ணலான்னு டிசிஷன் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயே வந்துரு சொல்லுப்பா. இங்கேயே எல்லாருமே நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறாங்க ஐயா. சரிம்மா, அவரையும் இங்கே அட்மிட் பண்ணிக்கலாம். என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுகிறேன். சரிங்க ஐயா, சரிங்க. ஓகேம்மா. சரி, பண்ணி நேராக வீட்டுக்கு வந்துடுறியா? நான் இங்கே ஆட்டோவில் வந்துடுறேன். ஓகேவா? ஓகேம்மா. ஓகே, வந்து. சரியா, சரி. ஓகேம்மா. பேசி முடிச்சிட்டிங்களா மேம்? இல்லை உங்கள் சன் வராங்களா? ஆட்டோ ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணுமா மேம்? சன் வரலம்மா. சன் வரலை. இப்போ இன்னமும் சன் வரலைங்களா மேம்? ஆமாம்மா, அவர் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறாராம், கிரிக்கெட் ஆடுறாராம். ஓகே மேம். இதில் வந்து உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மேம். ஈவினிங் இல்லை நாளைக்கு போல உங்கள் சன் அழைச்சிட்டு வந்து டாக்டர் மறுபடியும் பார்த்துக்கோங்க மேம். சரிங்க. சரிங்களா? அவ்வளோதான். டேஸில் ஒரு நாள் ஃப்ரீன்னு சொன்னீங்க.
டாக்டர் ஆமாம் மேம் 7 டேஸ்க்குள்ள ஒரு விசிட் வந்தீங்கன்னா டாக்டருக்கு ஃப்ரீ மேம். சரிங்கம்மா, நாளைக்கே நான் வந்து பார்த்துக்கிறேம்மா. ஓகே மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். பார்த்து பத்திரமா வீட்டுக்கு போங்க மேம். தேங்க்யூம்மா, தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. தேங்க்யூ. நாளைக்கு மறக்காம ரிப்போர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து டாக்டர் பார்த்துருங்க மேம். வந்துருச்சுன்னா வந்து பார்த்துக்கிறேம்மா. கண்டிப்பாக வந்துடும். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். Thank you so much. மொபைல் மேம் பத்திரம் மேம். Well, I think that's a wonderful play. They have done very well, and the patient has acted very well. She'll get the Best Actress Award for today. And best என்ன? Dancer-ஆ? ஐயோ, we can do that because we have time. அதாவது the treatment is so good, you become all right, so you can dance. Seriously. Maybe oh, really? Okay, next whatever program, but both of you will dance. Okay, now I think there's a lot of time for this quiz today. Okay, the quiz. Okay, raise your hands. Please. Yeah. Why Siamese? Yeah. Why are they called Siamese? Hey, no, you shouldn't. You will not get anything. No, that is right. I agree. That is the correct answer. You will get the prize for that. But why are they called Siamese and not Vietnamese or Cambodian? Means I forgot that. Anyone? Darsha. Why is it called Siamese? I know that. Siam means. Danny. Anyone? These are all conjoined twins. Okay, these conjoined twins can be conjoined anywhere. Can head be conjoined, can be chest be conjoined, can be abdominal, pelvis can be conjoined, and the most difficult one is the head bit because you have to separate the brains. But that's also being done. But then conjoined twins is a very, very common thing. It's called Siamese twins because the term Siamese come from the two twins, Chang and Bunker, who were born physically joined sternum in an Asian country called Siam, and Siam is nothing but Thailand. Siam is the old name for Thailand, and that's why these twins are called Siamese. Have any one of you seen any Siamese twins? Vidya, have you anesthetized any? Anyone? Yeah. You actually, if you Google and see the Siamese twins of various, but there are many, many Siamese twins unseparated. They lived for 60 years, 70 years, and so on. Sir, you want to say anything about Siamese twins? Oh dear. Tell, I haven't heard of that anyway. Okay, next question. Prize is given, Vidya. The CNO ma'am will give the prize. CNO ma'am is very busy with the mobile all the time. And all the Karkandhu meetings, I don't know, but I think very busy doing official work. I don't know. But எதுக்கு நான் சொன்னதுக்கு கிளாப் பண்ணீங்களா இல்லை ப்ரைஸ் கிளாப் பண்ணீங்களா? Okay, next question. Okay, raise your hand, please. Okay, she has கை தூக்கிறதுக்கு அவங்க நின்றுட்டாங்க. Okay, why is it called plaster of Paris? Why is it not plaster of Bangkok or plaster of something? Material used for casting is related to. Anybody? Why is it called plaster of Paris and not some other city? Plaster of Delhi? Maybe the manufacture from. Maybe. Manufacture where?
Anyway, that's the correct answer. She got it right. That's plaster of Paris. Actually, this is historically produced is from gypsum, a substance, and that is originally mined in a town of a district of France called Montmartre. That's where, so that's how it is named plaster of Paris. That's an interesting thing. These days, I think the people moved from plaster of Paris and putting some sort of fiberglass thing. Why that? Just give the microphone to Darsha. She'll say, why do you still use plaster Paris, or where do you use it, and why do you use the fiberglass? So plaster of Paris is causing a lot of itching, skin issues in patients. With the fiber cast, we are not facing those issues, sir. And plaster of Paris sets on heat only. So heat reactions, heat-related skin lesions are avoided in fiberglass casts. They are more sturdy also. Okay. So No, but they are very cosmetically pretty. No, but what is cosmetic pretty? I can't write with love from so and so on the thing. On plaster Paris is. Really? Delta Light. No, see, but how can you write on the fiberglass thing? Because With markers we can try. With markers we can try. And fiberglass also. Yes. Oh, really? That's interesting. Thank you. Thanks for the information. That's plaster of Paris. But is it still used? Because I remembered while I was studying general surgery, all the time they used to put in a tray of water, and then it's still. Plaster of Paris is cheaper when compared to fiberglass. So we mostly offer plaster. Okay. Yeah. You're not bothered whether patients get itching or not. Okay. Fine. We'll move on. Who got the prize? We'll move on to the next question, and that is, raise your hand, please. Please raise your hand. What is the name of this bandage? Yeah? No. Anyone else? Take a guess. All of you are right, but it's got a certain name. No, not POP. No. Yeah. Okay, this is what I was looking for. It's called Ashmark bandage. We have only blue color in the OT, sir. If you had shown blue color. Okay, anyway, this is Ashmark bandage, but anyone can tell me why is it called Ashmark bandage? Have you heard that term, Ashmark bandage? Okay, Ashmark bandage is named after this gentleman. You must be wondering it is some town in some European country. No, this is named after Friedrich von Ashmark, a German surgeon who developed and popularized this use. He was a very prominent figure in military surgery and first died during the late 19th century. So, what can the Ashmark, what do you think he used it for? you have a prize? Oh, the prize is still there to be given. Yeah. What do you think the Ashmark? A word, I want a word. Scientific word for that. Yeah, come. Who said tourniquet? Come. Because Vidya is very desperate to give that prize. Someone. Tourniquet. But for tourniquet, what exactly you use? Some sort of elastic rubbery thing, no? No, but that's also Ashmark in a way. It's a very crude way of putting tourniquet. Right, okay. It's still being used. That's how that girl lost her limb, I guess, I don't know. You remember in a government hospital, one girl lost her limb because they applied them, but they didn't take it out. Forgot, right? Yeah. Okay, have a good look now. Raise your hand. You should raise your hand and I'll give you a chance to speak. Vidya, that 2-3 people said your lock. Whom will you give? Okay.
No. Now, prize will be between her and Anita, but you should say, why is it called your lock? Why? How did the name come as Lure Lock? Anyone? Give any near answer, you'll get it. And invented by, I think she should get it. This is what is called lure lock. Syringes are two types, one with lure lock, one without lure lock. And actually two people together working, they're equipment manufacturers, Herman Lure and this is Genie Lure. So these are people who sort of invented that very simple mechanism. Prize to Anita. Kudtach already. Sorry, no, if you'd have raised your hand and you just said it out. Okay, next question. Okay, how do you grade this? You have a mechanism. Yeah. Spell it, spell. What does it mean? I'll say it GAUZE. Huh? GAUGE. That's the correct answer. You have to get her. What is? No. You see, there is a relationship between the number and G. What is it? The bigger the size, the smaller the canvas. Excellent. She should get two actually. Yeah. See, we always think that, if G is high, the lumen should be higher. Okay. G 16G should be small and 22G should be thick, but it's the other way. That's right, but many may not know also. G stands for gauze. Okay, the larger the diameter, the smaller the number. Okay. Next question. How did gauze get its name? Yeah, Anita. I mean, every day you do gauze count and whatnot. Hey, Danny. Anyone? Just take a guess. It's not an easy one though. Why is it called gauze? Okay. Actually, gauze is a Persian word for thin cloth, or in Arabic for raw silk. Right? You use gauze every day, you know this? No, I read this, but I forgot. I had read this thing somewhere. Yeah. Okay. Nobody gets the prize. You can take the prize for yourself. Okay. Next question. Please have a good look. But again, I know all of you know it, but please raise your hand. Whoever you get one prize already means you'll not get a second one. But just raise your hand. What is this called? Raise your hand, please. Okay. So, raise your hand. Yeah. Who raised the hand first, Vidya? Okay. Why is it called like Prasada Previa? இந்த ஆஸ் வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடியே இருக்கு. அதே ப்ரீவியான்றாங்க, ஏதாவது வேற ஏதாவது ப்ரீவியான்னு சொல்லலாம் இல்லையா? சர்விக்ஸ் வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கு. சொல்லுங்க. If you have to get the prize, you will tell why. இது பிளசண்டா ப்ரீவியா வந்து என்ன சிம்டம் வரும்? ப்ளீடிங் தான். ப்ளீடிங் வந்து பிளசண்டா ப்ரீவியா வந்து வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட்? கரெக்டா சொல்லிட்டியானா அந்த ப்ரீவியஸ் क्वेश्चन பிரைஸ் சொல்லுங்க.
Placenta previa இருக்கு, bleeding இருக்கு. What is the treatment? Anybody else? Emergency LSCS. That's the correct answer, but I think we. Huh? 24 weeks, sir. It's not better. Sir, if term to the LSCS, 23, 24 weeks now. Wait. And stop the bleeding and something. Yes. Okay. Well, she, yeah. இல்லை நின்றுட்டு பேசுங்க, நீங்கள் வாட் பேசிகிட்டே இருக்கீங்க. சொல்லுங்கள் என்னென்ன give the microphone to her. Placenta previaன்றது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Separation of lower segment of the uterus is called placenta previa. Separation is not called placenta previa. Yeah, right. Plus, what is placenta accreta? Yeah, Danny. No prize, but you can say. You take this microphone. It's when the placenta and the uterus, part of the placenta goes into the uterus. That's placenta accreta. Okay, it invades into yes, the uterine tissue. Yeah, Is not. Placenta accreta is a very dangerous thing because after bleeding, delivery, the bleeding will not stop. Yes, sir. You may require a cesarean hysterectomy. Have you experienced patients with placenta? This is placenta previa. See, the os is completely close by then. The next question is, what is this called? Okay, raise your hand again, please. No, don't talk out, please. What is this called? Yeah. Do you see cord around the neck there? Anybody else? As a cord prolapse. Prolapse means you should come out of here. It's not abruptio. No. Any other guess? Cervical cord, no. Anybody? Danny? Cord compression, no. Anyone? Priya? ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்குறீங்க, என்னது? It's called vasa previa, where the vessels will just be at that juncture, and very likely the head will compress, the cord will get compressed anyway, and that is again an indication. There's no right. That is vasa previa. Okay, we'll move on to the next question. I think last but one. Yeah, raise your hand, please. Raise your hand. Mohenjo-daro. That's not the right answer. Anybody else? Where? Which part of the world is this? Very good. Perina? Yeah. Excellent. நீங்கள் போயிருக்கீங்களா? போகும்போது கூப்பிடுங்க, நான் போயிருக்கேன் ஆல்ரெடி. I lived in Sri Lanka for 3 years. Hey, one prize for him. Oh, right. Okay, tell me something about Sigiriya. Microphone, please. That's called the lion rock also. From a drone view or eagle view, if you see it, apparently looks like a lion. And the fort is situated in the top. You can climb and have a view from there is what I heard. What religion flourished there? No idea, sir. What is the national religion of Sri Lanka? Buddhism, sir. 80% Buddhist actually. Hey, oh. Now I'll ask an alternative question. Yeah, the last question. Somebody said, who said that? Parley is not the right answer. Okay, sister Murphy. Murphy baby is a boy or a girl? உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்?
இது இவ்வளவுதான் தெரியுது, அதுக்கு மேல தெரியலையே. Looks like a boy. Okay, Murphy baby is married to whom? That will get a prize. Anyone? See, இப்போ Nayanthara called you for the marriage, but you know who husband is? Seriously. அது எப்படி? Okay. Anyone? Now I'll give you a clue, Vidya. Ram Teri Ganga Maili. Ram Teri Ganga Maili is, that name is related to who's the actress in Ram Tera Ganga Maili? That is the this Murphy baby is married to Mandakini. Madam should get the prize, or both them they can share. I given so many clues actually. I'm clueless. So that is the Murphy thing. Thank you once again.